So today we are reading from Śrīmad Bhāgavatam, 7th Canto, Chapter 15, Instructions for Civilized Human Beings, text number 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kama Adibi Kama Adibi Anavidham Anavidam Prashanta Prashanta Akulavriti Akilavriti 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 Yat Yat Chittam Chitam Brahmasukha Prishtam Brahmasuka Sprishtam Na Na Eva Eva Utishteta Utishteta Karhichit Karichit Kamadi Biranavidhang Kamadi Birana Vidam Prashanta Kilavrittiyat Chittang Brahma Sukha Prishtang Naivotishteta Karhichit Kamadi Biranavidhang Prashanta Kilavrittiyat Chitang Brahma Sukha Prishtang Naivotishteta Karhichit Kama Adibi Kama Adibi by various lusty desires. Various lusty desires. Различными материальными желаниями. Anavidham Anavidam unaffected. Нетревожимая. Prashanta Шанта calm and peaceful. Спокойная, умиротворенная. Akilavriti Акилаврити in every respect in every respect. or in all activities. Но то, всякая деятельность которого. Yet Я that which которая. chittam Читам. consciousness Consciousness. Сознание. Brahmasukha Prishtam Брахмасука Сприштам. being situated on the transcendental platform in eternal bliss. Being situated in eternal formal in eternal bliss. Достигшее трансцендентного уровня, постоянно преисполненное блаженство. Na not. Нет. Eva Эва. indeed. Поистине. Utishteta Утиштета. can come out. Выйдет из этого состояния. Karhichit Кархичи. at any time. Когда-либо. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. When one's consciousness is uncontaminated by material lusty desires, it becomes calm and peaceful in all activities. For one is situated in eternal blissful life. Once situated on that platform, one does not return to materialistic activities. Purport. Brahma Sukha Prishtam is also described in Bhagavad Gita 1854, Brahma Bhuta Prasanatma no sochati no kangshati samak sarveshu buddheshu madbhaktim lavate param. One who is transcendently situated
at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments nor desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In this situation, he begins transcendental activities or devotional service to the Lord. Generally, once elevated to the transcendental platform of Brahma Sukha, transcendental bliss, one never comes down. But if one is not engaged in devotional service, there is a chance of his returning to the material platform. Avruya krishtrena parang padang tata patantyado nadrita yushmad angriyaha. One may rise to the platform of Brahma Sukha, transcendental bliss, but even from that platform, one may fall down to the material platform if he does not engage himself in devotional service. Перевод. Тот же, чье сознание не осквернено вожделением, в любом деле остается спокойным и умиротворенным, ибо он вечно пребывает в блаженстве. Однажды достигнув этого уровня, человек больше не возвращается на путь материальной деятельности. Комментарий. Состояние, называемое Брахма-бутой, состояние, называемое Брахма-сука с Приштам, описывается в Бхагавад-гите 18.54. Брахма-бута прасанатма нашочати наканкшати сама сарвешу бутешу мадбхактим лабхате парам. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Как правило, тот, кто возвысился до этого уровня блаженства, Брахма-сукха, никогда не спускается с этого уровня. Однако, если человек не занят преданным служением, не исключено, что он снова вернется на материальный уровень. Арухья кричрина парам падам тата паданти адо надрита юшмат акхрая. Даже те, кто поднялся на уровень Брахма-сукхи, то есть те, кто обрел духовное блаженство, могут снова пасть, опустившись до материального бытия, если они не заняты преданным служением. Vandeham Shri Guru Shri Jataparakamlam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Brupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Dadha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamascha. So, today we are reading about that wonderful state known as Brahma Sukha Sprishtam. Итак, сегодня читаем о этом великолепном состоянии, которое называется Брахма Сукха Сприштам. Which means to be situated on the transcendental platform in eternal bliss. Что значит находиться на трансцендентной уровне. This means that once you achieve Brahma Sukha Sprishtam, you taste uninterrupted nectar at every minute. Это значит, что если вы находитесь на этом уровне, то вы каждую минуту чувствуете непрерываемый нектар. It means you're not bouncing back and forth between the material energy and the spiritual energy. Значит, что вы не бегаете туда-сюда между материальной энергией и духовной энергией. It means you're solidly fixed in Krishna consciousness. Это значит, что вы твердо закреплены в сознании Кришны. That everything is nectar. И все это нектар. Whatever service you have to do, it's all nectar. Какое бы служение вам не нужно было сделать, это все нектар. Such a person dovetails all of his activities 24 hours a day in Krishna's service. И такая личность, он все свои деятельности выполняет в сознании Кришны 24 часа в сутки. Yat kadoshi yadasnasi yad jahasi dadati yat yat tapasyashi kanteya tat kadushva madarpanam. Whatever he does, whatever he eats, whatever he offers or give away, as well as whatever austerities he performs, he does that as an offering to Krishna. Что бы он ни делает, что бы он
не ел, какие бы аскезы ни совершал, чтобы не отдавал, все это делает для Кришны. Whether he's worshipping the deity, whether he's cleaning the dishes, Служит ли он божествам, моет ли посуду, whether he's going out on Harinam Sankirtan, или идет на Харинаму Санкиртану, whether he's going to work at some job, или идет работать на какую-то работу, because he's offering everything to Krishna. поскольку он все предлагает Кришне, He's tasting uninterrupted bliss at every minute. он чувствует непрерываемое блаженство каждую минуту. So this is a very desirable state to achieve. И эта стадия, нам очень хочется достичь этой стадии. Brahma Sukha Sprishtam Ki Jai. That's something we'd all like to have, some Brahma Sukha Prishtam. Все бы хотелось быть на этой стадии. So what's the key? И в чем же ключ? Kama adibi anavidham. Unaffected by desires, kama adibi. Adi means kama, I don't know what it is in your Russian and Estonian languages. Adi in English can be translated as etc. It means so on and so on and so on. Ади по-английски переводится как и так далее. So kamadibi means lust, etc., beginning with lust, and everything that comes along with it. И камадиби значит, что вожделение и всякие вот вещи, которые вместе с ним приходят. Lust. And what comes after lust? Вожделение, что из вожделения выходит? You have a lusty desire. Есть какое-то желание, желание It doesn't get fulfilled. What happens? Если оно не исполняется, что происходит? Krodha. Круто. You become angry. Oh, I wanted that. Вы I couldn't гневаетесь. get it. I'm angry. Я вот это хотел, но не получил. So, along with lust comes anger, comes greed, there comes madness, there comes illusion, there comes envy. So many bad qualities come from lust. И вместе с вожделением приходит гнев, зависть, иллюзия, It all begins безумие. from lust. Но все начинается с вожделения. Do you know what lust is? А знаете, что такое вожделение? Lust is actually prema. На самом деле, When it's вожделение — это према, contaminated by contact with the material mode of passion. но загрязненное контактом с материальной страстью. Just like you can take milk and turn it into yogurt, Это то же самое, как вы можете взять молоко и превратить в йогурт. prema becomes transformed into kama by contacting the material mode of passion. То према превращается в каму при контакте с материальной And гунной then once страстью. that kama, that prema is polluted and turned into kama, then all these other bad qualities come along with it. Если према загрязняется, превращается в каму, тогда вот эти все негативные качества, они вместе It приходят. becomes pretty dirty situation. The heart becomes really, really dirty. Это получается такая грязная ситуация, и сердце очень загрязняется. But if you can become unaffected by all of these, Но если вы можете стать if you can become free from lust, если можете стать не под влиянием этого, то можно освободиться от then all вожделения. the other bad qualities that come along with lust, you'll become free from them as well. И тогда все остальные плохие качества, которые приходят вместе с вожделением, вы освободитесь от них тоже. This is why in the Vedic culture, the young boys are trained brahmachari. Именно поэтому в ведической культуре парней маленьких тренируют как брамачари. How to become free from lust. Как освободиться от вожделения. How to see every woman as mother. Как видеть каждую женщину как мать. Mataji. Матаджи. Not an object for sex pleasure. Она не предназначена для сексуального удовольствия. So this brahmachari training, it is very important. И поэтому вот тренировка как брамачари, она очень важна. How to never see a woman as an object of sexual enjoyment. Как никогда не видеть женщину как объект сексуального наслаждения. Because if one can become free from these contaminating influences, Потому что когда кто-то освободится от этих загрязнений, then what is the result? тогда какой результат? Prashanta. You Прошанта. become calm and peaceful. Он станет спокойным и умиротворенным. Akila vritti means in every activity Акила врити значит в you're любой feeling calm and деятельности. peaceful. Он будет и спокоен, и умиротворен. Doesn't matter what you're doing. Независимо от того, чем вы занимаетесь.
Whether you're, cleaning the toilet, or you're giving a lecture, or you're bathing the deities, it's all the same. Чистите ли вы туалет, даете лекцию или купаете божества? Because you're saying this is the service of Krishna. Потому что это служение для Кришны. So in this way, one does not come back to material activities. И таким образом люди не приходят обратно к материальной деятельности. It is possible to achieve this state of prashanta through other means like jnana and yoga. Возможно достичь этой стадии с прошантом и другими средствами, например, гьяна, йога. But without bhakti, or devotional service, one falls down again into material activities sooner or later. Но без бхакти или преданного служения рано или поздно такие люди они падают обратно в материальную деятельность. If one actually achieves this state of pure bhakti, then there is no coming back to these material activities ever again. А если человек достигает этой стадии при помощи чистой бхакти, тогда уже он никогда не возвращается обратно в материальную деятельность. There's no coming back to the misery of material existence ever again. Ему не нужно возвращаться к страданиям материального существования. Such a liberated soul is always happy. Такая освобожденная душа всегда счастлива. It doesn't matter whether he's in the material world or the spiritual world. Ему все равно, он в материальном мире или в духовном мире. Just like Narada Muni, he has a passport to go everywhere. Он как Нарада Муни, у него есть паспорт идти везде. He can be in the spiritual world, in the pastimes of Krishna, or he can be here in the material world preaching Krishna consciousness. He can go back and forth at will. Он может быть в духовном мире и смотреть игры Кришны, а может быть в материальном мире и проповедовать сознание Кришны, может туда-сюда ходить. In all situations, he's relishing the bliss of Krishna consciousness. Но в каждой ситуации он испытывает блаженство сознания Кришны. So, this is the state we need to achieve if we want to be truly happy. И вот это вот состояние, которое нужно достигнуть, если мы хотим быть по-настоящему счастливы. If you achieve any other sort of happiness, guess what? Если вы какого-то другого счастья достигнете, то You're угадайте, что будет. Вы его потеряете. Any other happiness besides this Brahma Sukha Prishtam, it's an illusion. Любое другое счастье, за исключением Брахма Сука с Праштам, это иллюзия. It's simply a mirage in the desert. Это просто мираж в пустыне. Do you have mirages here in Estonia? У вас есть тут миражи в Эстонии? Do you see them? Yes. In the US we see them. In Texas we definitely see them. В США вот мы видим, особенно вот в Техасе. You can be driving down the highway, you see. Можно ехать на машине You see, по there's a шоссе lake off there in the distance, a big lake. и смотреть, там какое-то большое озеро на расстоянии. Looks like it's about a mile away down the road. There's a lake up there. There's a big body of water about a mile ahead. You can see it down the highway. Ну, где-то через милю видно, что вот там около шоссе какое-то озеро. And you think, well, I think I'd like to cool off. It's really a hot afternoon. I'm going to speed up a little bit, to get to that lake real soon. И тогда думаешь, уже жарко, было бы неплохо охладиться, и тогда немножко ускоряешь, чтобы поскорее добраться. But that lake travels at the same speed you do. Но тогда озеро, оно путешествует на той же скорости, что и ты. If you go 30 miles an hour, that lake will move at 30 miles an hour down the road in front of you. Если едешь со скоростью 30 миль в час, то озеро будет со скоростью 30 миль в час двигаться. If you go 100 miles an hour, that lake will move 100 miles an hour in front of you. Если едешь со скоростью 100 миль в час, то и озеро будет двигаться со скоростью 100 миль в час. It's simply a mirage. It's not really there. Это просто мираж, на самом деле его нет. It looks like a very nice lake out there. Выглядит как такое Nice классное cool озеро. waters, refreshing place to take a dip on a hot day. Охлаждающая вода, чтобы на весь день заряд получить. But there's nothing there. Но ничего там нету. So we may have some illusion of getting happiness in this material world. Поэтому у нас могут быть какие-то иллюзии о том, как быть счастливым в этом материальном мире. If I can become rich, Станем богатыми, I can become famous, как мы станем I can счастливыми, become powerful, известными, могущественными. if I can get a beautiful girlfriend, Когда у меня будет I красивая may think I подружка, can be happy. тогда вот буду счастлив. But actually, there's no happiness. Но на самом деле счастья такого нету. It's just a dream. Это просто сон. The real happiness is in the spiritual world, Самое настоящее счастье, оно в духовном мире. with Krishna.
с Кришной. Krishna is an unlimited reservoir of pleasure. Кришна — неограниченный резервуар So if you наслаждения. want to taste that Brahma Sukha Prishtam, that uninterrupted happiness, Поэтому, если вы хотите испытать это Брахма Сука с Приштам, непрерываемое счастье, you simply have to reconnect with Krishna. That's all you have to do. просто нужно воссоединиться с Кришной. Вот все, что нужно сделать. Is it difficult to reconnect with Krishna? А сложно ли с ним воссоединиться? No, it's a simple thing to do. Нет, это вообще простая вещь. Even a child can do. Даже ребенок может сделать. A little child can connect with Krishna. Маленький ребенок может соединиться с You don't have to Кришной. be a great jnani or a great yogi to connect with Krishna. Не нужно быть великим гьяни или йоги, чтобы соединиться с Кришной. Patram pushpam phalam tayam yomi bhakta priyachati tadahang bhakya prahrishtam ashnami yatatmanaha. If you will offer me, Krishna says, with love and devotion, a leaf, a flower, a fruit or some water, I will accept it. Если вы с преданностью и любовью предложите мне цветок, листок, фрукт или воду, я приму это. That was the first verse that really connected me with Krishna. Это был первый стих, который на самом деле соединил меня с Кришной. I hadn't met the devotees yet. Я тогда еще не встретился с преданными. I hadn't even gotten Prabhupada's books yet. У меня еще тогда даже не было книг Прабхупады. But I was looking for spiritual enlightenment. Но я искал духовное просветление. Back in 1968 in Denver, Colorado. Назад в 1969 в Денвер, Колорадо. And I found a Bhagavad Gita that had that verse in it. Luckily, the verse was properly translated in that edition. Я нашел вот этот стих, и вряд ли он был правильно переведен в этом издании Бхагавад-гиты. And I was amazed. I can actually offer something to God, and He'll take it from me. Я был удивлен. Ничего себе, я могу предложить что-то Богу, и Он еще это у меня возьмет. Little old me, he could take something. He's willing to take something from me. Вот какой-то маленький вот этот я, и Бог у меня Completely возьмет. insignificant nonsense rascal. He's willing to accept something from me. Тут незначительный какой-то негодяй, и вот он у меня это примет. I was amazed at this concept. That you could directly offer something to God and He would take it from you. Я вообще удивился этому концепту, что можно что-то предложить Богу, и Он и примет. As a Christian, I had this idea that God was, completely unapproachable. В христианстве есть такая идея, что Бог, Он вообще за тремя горами. He was so far away you could never even get close to Him. Он так далеко, что никогда к Нему близко не подойти. What to speak of offering Him something and having Him accepting it from you. Что же говорить о том, чтобы ему вообще что-то предложить и еще что-то взамен получить. So this idea that God would accept something from me, I was just really amazed. Поэтому вот эта идея, что Господь может что-то принять от меня, потрясла вообще. So I got this poster of Radha Govinda, and I was offering all of my food to Radha. Somehow Krishna gave me the intelligence, only vegetarian food. But I was offering vegetarian food to this poster of Radha Govinda. У меня был плакат Рада Говинды, и я всю свою еду предлагал им. И Кришна дал мне разум, я только вот вегетарианскую еду, слава Богу, really предлагал. felt good. I mean, it really felt good. И мне очень-очень понравилось. I felt I was really connecting with God. Я чувствовал, как будто я соединяюсь с Богом по-настоящему. Just from that simple thing of offering my food, you see. Через простую вещь, просто предлагая пищу. So it's not difficult to connect with God. Поэтому несложно соединиться с Богом. All you have to do is read the Bhagavad Gita. Все, что нужно делать, это читать Бхагавад-гиту. And follow what the Bhagavad Gita says, that's all. И следовать тому, что в ней говорится. You think Krishna is making it difficult? Думаете, что Кришна делает это That I сложно? don't really want you to be my devotee very much, so I'm going to make it really hard for you to become my devotee. You think he's doing that? На самом деле, не хочу, чтобы у меня было много преданных, поэтому сделаю очень сложно, как стать преданным. Думаете, на самом деле так Кришна делает? Krishna has been sitting in your heart for millions of your births in this material existence. Кришна уже миллионы лет сидит в вашем сердце, пока вы тут рождаетесь. Just waiting for that moment when you take an interest in him. И просто ждет того момента, пока вы заинтересуетесь им. So he's giving all facility. Oh, now he's coming back to me. Поэтому он все средства вам предоставляет, что «О, Let me сейчас он give ко him мне вернется». every single facility, you see. Каждый это средства Krishna's предоставляет. kindness. Вот это сознание Кришны. When he sees that you take an interest, oh, he's so happy. This
this lost child of mine, they're now wanting to come back to me. Когда он видит, что вы заинтересовываетесь им, он так счастлив, это потерянное чадо, оно вернется ко мне. All facilities so that very soon he or she can come to Brahmasukha Prishtam. И он тогда все средства предоставляет, чтобы он или она могли побыстрее достигнуть Брахмасука с Приштам. Krishna wants you to come to Brahmasukha Prishtam. Кришна хочет, чтобы вы поднялись на этот уровень. He is giving you all facility to come to Brahmasukha Prishtam. Он дает вам все средства, чтобы вы поднялись на Брахмасука с Приштам. So now all you have to do is take advantage of it. И теперь все, что вам надо сделать, это просто использовать. He's thrown you the mercy. Он дал вам милость. Grab it. Хватайте ее. When that Krishna tosses you the mercy, you grab it. Когда Кришна дает вам милость, хватайте ее. You don't say, what is this mercy? I don't need any mercy. Не надо говорить, что такое за милость. Мне никакая милость не нужна. I'm a big Estonian. I don't need any mercy. Я большой эстонец, мне ничего не надо. You're a big fool. That's what you really are. Ты большой дурак, вот так на самом деле. So now, do not be a fool. Теперь не будь дураком. Take that mercy that Krishna is giving. Бери эту милость, которую дает тебе Кришна. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And take prasad. И бери прасад. And you'll achieve Brahmasukha Prishtam very quickly. И тогда достигнешь Брахмасука с Приштам очень быстро. You'll become solidly fixed in Krishna consciousness. Тогда мы будем твердо зафиксированы в сознании Кришны. With unwavering attention. Без какого-то 24 hours a day relishing the nectar of Krishna's lotus feet. С непоколебимым умом будем 24 часа в сутки наслаждаться нектаром сознания Кришны. Sweet, sweet, what a treat, can't be beat, those two lotus feet. I don't know how you translate that. Лотосные стопы. There's one poetry written Это стих такой. By one of my god brothers. Sweet, sweet, what a treat, can't be beat, those two lotus feet. Сладкая, сладкая, ой, что за штука, она ничто не может ее произойти, эти лотосные стопы Кришны. Это брат в Боге Махараджа написал. Poetry is very hard to translate. Да, стихи нелегко переводить. So anyway, I can ask now if there's any questions. И теперь я спросил бы, есть ли вопросы какие-то? Yeah. What would be the result in two cases? One case that someone is make service mechanically without feelings, and another is make service with loving feelings. What would be the results in both cases? What is the result of one person doing service mechanically, the other doing service with feelings? Какие результаты, если один человек делает служение механично, а другой с чувством? The one who does the service mechanically, he will not get so much result. Тот, кто делает механично, он немного получит. That I have to scrub this pot. Мне надо очистить этот горшок. I'd rather not be here in the kitchen scrubbing this pot. Не хочу на самом деле. But the temple commander said I have to scrub the pots. Но мне комендант сказал, что нужно. So here I am scrubbing the pots. Wanting to get out of here as soon as I can. Поэтому вот я тут чищу горшки, но я хочу выбраться отсюда поскорее. And I don't care if it's completely clean or not, just clean enough so I can get out of here as soon as possible. Мне все равно, чист ли он до конца, просто вот так вот, на самом деле, немножко чисто и нормально, я отсюда убираюсь. Another devotee thinks, oh, I've been blessed with this opportunity to scrub these pots. А другой преданный думает, о, у меня такая возможность, меня благословили этой возможностью чистить эти горшки. By scrubbing this pot, I'm cleaning the dirt from my heart. Чистя эти горшки, я вычищаю грязь из своего сердца. So let me make this pot perfectly clean. There's not even one spot anywhere on the inside or the outside of the pot. Поэтому я сделаю этот горшок вообще настолько чистым, что не будет ни одного пятнышка грязи ни внутри, ни снаружи. Krishna says, bhaktya, scrub the pots with love. Кришна говорит, бхактья, то есть надо горшки чистить с любовью. He doesn't say, if you offer me a leaf or fruit or water, I will accept it. He does not say that. Он не говорит, что если вы предложите мне листок, цветок, плод или воду, то я приму. Он так не говорит. He says, if you offer me a leaf
flower, fruit or water with love, then I will accept it. Он сказал, что если вы предложите мне цветок, фрукт, плод или воду с любовью, вот тогда я приму. Krishna doesn't need your crummy earth flower. Кришне не нужен ваш какой-то там непонятный лист. Or your 10th class earth fruit. Или ваш фрукт 10 класса земной какой-то непонятный вещь. He wants your love. Он любовь вашу хочет. So if you want to really connect with Krishna in whatever you're doing, do it with love. Поэтому если вы хотите быть в контакте с Кришной, все равно, что вы думаете, так делайте с любовью. That now Krishna has blessed me with the supreme opportunity to chant His holy names. И теперь вот Кришна благословил меня высочайшей возможностью воспевать Его святое имя. He's given me this japa yagyas. I can do this japa yagya. Он мне дал эту джапа ягью. This is the greatest good fortune. Это вообще великая удача. Even if I were to win 10 million euros in the lottery, that is nothing compared to Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Даже если я выиграю 10 миллионов евро в лотерею, это ничто по сравнению с Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рам, Харе. And now He's given me the opportunity to go out on Harinam Sankirtan. И теперь Он мне дал возможность пойти на Харинам Санкиртан. This is a greater blessing than being elevated all the way to Brahmaloka. Это величайшее благословление подняться до Брахмалоки. Now He's given me the opportunity to distribute Prabhupada's books. Вау, теперь Он дал мне возможность распространять книги Прабхупады. Such the mercy, the good fortune of giving the opportunity to distribute Prabhupada's books is inconceivable. Такая милость, такая удача распространять эти книги Прабхупады, это непостижимо. So in this way, if we understand the great blessing of what we've been given, таким образом мы понимаем, что нам дано величайшее благословение. And we do it with enthusiasm. И мы делаем все с энтузиазмом, with feeling, с чувством, with determination, с уверенностью. And with patience, because it takes time for pure bhakti to become revived within the heart. И с терпением, потому что это занимает время, чтобы чистая бхакти, она проявилась в нашем сердце. If we will do our devotional service in this way, we will achieve unlimited rewards. Если мы будем исполнять наше преданное служение таким образом, то мы получим greater неограниченные than any demigod награды. in the heavenly planets. Greater than you'll achieve something greater than any demigod has in the heavenly planet. Даже больше, чем любой полубог на небе. Greater than the Siddhalokis, the inhabitants of Siddhaloka. Больше, чем обитатели Сиддхалоки. So just take this process very seriously. Просто примите этот процесс серьезно. And you will surpass the opulence of Svargaloka. И вам будет, вы через богатство Сваргалоки тоже пройдете. Any other questions? Еще какие-то вопросы? Since in the material world we don't have any love, we do not know what is love even. So in that case, Prabhupada said, even if you don't have love, just do it and love will awaken. So how would you explain that? Okay. She's asked that we don't have love. And Prabhupada said if you do it, how? If you do what? Just do the service and the love will come. So how would we explain that? Okay. У нас нет никакой любви, и Прабхупада говорил, что просто делайте служение, и любовь, она проснется. Как это объяснить? So we want to do it with love, but we look at our heart to see how much love is there that we can use. We find out we don't have any love at all in our heart. То есть, когда мы смотрим... A completely bankrupt heart. Когда мы смотрим в наше сердце, сколько у нас там любви, мы там не находим ничего. То есть, такое сердце в банкроте. That reminds me of the story of one man. He was going for a heart transplant. Это напоминает мне историю о одном мужчине. Он направился на операцию по трансплантации сердца. And he had a choice. He could get the heart of a doctor, a lawyer, or a banker. И у него был выбор получить сердце врача, адвоката или банкира. He said, "I'll take the heart of a banker because it's never been used."
Он сказал, что я возьму сердце банкира, потому что все равно им никто не пользовался. So sometimes we are like that. I never really learned how to love anybody. I've been so damn selfish my whole life. I've never learned how to love anybody or anything. То есть иногда так получается, что я всю свою жизнь никого не любил таким, как бы... I didn't even love my dog. I just kicked him around. Даже собаку не любил, просто пинал ее. So, where's the love in my heart? How can I do anything with love? I don't even know what love is. Так что вот откуда вообще любовь-то появится? Нет ее. Well, this is why we need to study the lives of great personalities such as His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Даже не знаю, что такое любовь, и поэтому нам нужно изучать жизнь великих личностей, такие как Прабхупада. By studying personalities like Prabhupada, then you can understand what is love. И изучая вот таких личностей, как Прабхупада, тогда можно понять, что такое любовь. Love means to give without any thought of receiving in return. Любовь — это значит, что отдавать без всякой надежды на то, что вернут. Do you know that when Prabhupada first started this movement, вы знаете, что когда Прабхупада сначала he had his apartment upstairs at 22nd Avenue. Основал это движение, у него была квартира наверху на 26-м авеню. Downstairs, across the courtyard, then was the storefront. И внизу через дворик был магазин. There were devotees living in the temple. They just stayed in the storefront. И там вот преданные жили в храме, прямо там и оставались. In other words, the temple was only one room. То есть храм это была одна комната только. And there was a little tiny toilet and a sink, and that's it. И там маленький был туалет, и раковина, и все. They would sleep in the temple room. Они спали в They would live in алтаре. the temple room, and during the day, I guess they'd hide all of their sleeping bags somewhere in a corner somewhere. I don't know how they did it, but. А днем они свои спальные мешки So how do you take a shower? А как вообще There's душ no shower in принимать? the temple. Там нет душа в So they храме. would go to Prabhupada's apartment to take shower. И они ходили в квартиру Прабхупаду и там принимали душ. And they had no understanding of what it means to honor the spiritual master. И у них вообще никакого не было понимания, что значит уважать духовного So they учителя. would make a queue for the shower, line up for taking turns with the shower. И они делали тогда очередь, чтобы как бы, кто в душ пойдет. And Prabhupada would stand in line with them, if you can imagine. И Прабхупада стоял в очереди вместе с ними. They didn't think, well, Swamiji should go first, because they would make him stand in line. У них не было понятия, что с вами же должен первый идти. Они заставляли его в очереди стоять. Just try to understand the sacrifice that Prabhupada made. Просто представьте себе эту жертву, которую сделал Прабхупада. They had no conception У них не было такого представления of вообще. how to honor this saintly man, you see. Ну как честен был этот святой. But in spite of the fact they weren't giving him practically no honor at all what they were giving him, he was still giving unlimited love to all these boys. Несмотря на то, что никакое почитание ему не давали, он все равно безграничную любовь этим парням отдавал. Who would collect the money? Prabhupada. Кто бы собирал деньги? Прабхупада. Who would have to go do the shopping? Prabhupada. Кто ходил за покупками? Actually, it was Прабхупада. Swamiji then. Ну тогда еще был с вами же на самом деле. Swamiji would go shop, buy the boga. С вами же ходил в магазин, покупал Swami богу. would come back, he would cut the vegetables and cook the feast. Он приходил обратно и резал все, готовил пир. Swamiji would serve the feast to all the boys. С вами же раздавал пир всем. And when the feast was over, who washed the dishes? И когда пир кончался, кто мыл посуду? Swamiji washed the dishes also. С вами же еще и посуду мыл. And the boys would just, take prasadam, lay back and go to sleep, or just get up and go home from there, you see. А парни, они покушали просада, разваливались или просто If they were уходили living домой, outside. если жили So in this дома. way, just imagine how loving and how kind was Srila Prabhupada. Таким образом, представьте, какой любящий и какой добрый был Прабхупада. This is love. Вот это любовь. Simply to give without any thought of receiving. Просто давать, 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 без любой мысли получать обратно. Actually, one day, one of the young boys, one of the hippie boys, he said, Swamiji, who helps you, who washes the dishes when it's over? Один раз парень молодой спросил с вами же, а кто посуду моет, когда все кончается? He noticed that nobody was there to help Swamiji clean up.
Он заметил, что никто не остался, чтобы помочь убраться с вами же. So this very fortunate young hippie boy, he said, Swamiji, can I help you to clean up? И вот этот очень удачливый парень хиппи, он спросил, с вами же можно я вам помогу убраться? You can imagine how happy Prabhupada was when that boy volunteered to help clean the dishes after the Представляете, feast. насколько счастлив был Прабхупада, когда этот парень попросился помочь So помыть this is посуду. love. You see. Вот это любовь. By studying Prabhupada, we can understand what is love. Изучая жизнь Прабхупады, мы можем понять, что это такое. And we, even though we don't feel so much love, we can try to act in a way that is loving. You see. И даже если мы не испытываем One столько should think, любви, well, мы можем Even действовать, though I как don't будто feel любим. love in my heart, Можем думать, что вот я не чувствую любовь в сердце. if I had love in my heart, how would I act? Тогда надо думать, а вот если бы у меня была эта любовь, как бы я действовал? Let me do that like an actor on the stage. Вот давайте вот так вот и буду делать, And как now актер you're на playing the сцене. role of someone who has great love and a great service attitude. Теперь вы играете роль того, у кого есть большая любовь и большое Just play the role отношение like an служить. actor on the stage, you see. If you're, now we're giving you to play the role of somebody who has a very good, loving service attitude. Now you play the role of someone who has a loving service attitude. Теперь просто вот играете роль того, у кого есть это любовное отношение к преданному служению. And if you will do that, Если так будете делать, even though you don't feel any love in your heart, if you will act as if you were a loving, kind-hearted person, если вы так делаете, даже если у вас ничего не было, но если вы будете действовать как человек, then у that которого есть love, любовь, which is actually there within you, simply buried beneath the lust. и тогда вот эта любовь, которая на самом деле у вас есть, она просто like a похоронена little- под вожделением. Just like a flower coming out after the winter, a flower bursts up through the soil and comes out a beautiful flower. Тогда вот как цветок прорастает после зимы, The flower of your love will blossom after the winter of lust. тогда цветок любви, он расцветет после зимы вожделения. This is called sadhana bhakti. Называется садхана бхакти. The Raganuga Bhakta, he actually spontaneously feels the loving tendency in him. Рагануга бхакта, он чувствует это спонтанное The любовное sadhana проявление. bhakta, he doesn't always feel that loving tendency. Садхана бхакта, он не всегда чувствует. But he acts in that way. Но он все равно действует таким образом. He doesn't feel like hearing the lecture, Он не чувствует, что хочет быть на лекции. but he listens anyway as if he was attracted to hear the lecture. Но он все равно слушает, как будто он привлечен на эту лекцию. He'd rather sit and talk during the lecture to somebody else, Он бы лучше сидел и говорил на лекции с кем-то because he другим, has no love in his heart. потому что нет любви в его сердце. But if he will act as if he had actual love in his heart, Но если бы он действовал, вот как будто у него была эта любовь в сердце, then the true loving attraction in the heart becomes revived. тогда настоящее любовное привлечение в сердце, тогда оно открывается. So in this way, we can develop those sentiments of pure bhakti within the heart. Таким образом, можем открыть в себе By вот эти acting симптомы бхакти, dutifully, doing the right thing, просто делая правильные вещи avoid doing the wrong things, the offensive things, и избегая делать неправильные вещи, and do the оскорбительные. right things. Просто делать правильные вещи. And then the pure love will become manifest in the И heart. тогда чистая любовь, она проявится. Any other questions? We have Еще about 3 вопросы? minutes left. 3 минуты осталось. Just like the right thing, I've been told the right thing is to end at 9, you see. Я бы сказал, что правильно это закончить в 9. So I may feel like not ending at 9, but that would mean I have no love for the temple president. Ну вот, если бы закончил, тогда, если у меня даже не было этой любви, но тогда бы как будто у меня была любовь к президенту храма. So because actually I do love the temple president. Но поскольку я на самом деле люблю президента храма, He's very dear to my heart. он очень дорог моему сердцу. Therefore I'm very happy to cooperate by ending 9 o'clock. И поэтому я очень счастлив как бы сотрудничать с ним и закончить в 9. Ananda Vardhana Prabhu ki jai. Okay, any other questions? Еще вопросы? Yes. А можно ли бизнес делать с любовью? Can we do business with love? Huh?
Can we do business with love? 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 Yes? Да. What is your love? To make as much money as possible to support this movement. Ваша любовь — это сделать столько денег, сколько возможно, и поддерживать это движение. If you're a businessman, you should aspire to become a millionaire. Если вы бизнесмен, тогда нужно стать миллионером. Make as much money as you can off every customer. Сделайте столько денег, сколько можете с каждого клиента. And get as many customers as you possibly can. И используйте столько клиентов, сколько можете. You should be as greedy as possible as a businesswoman. Вы должны быть настолько жадны, насколько возможно, как бизнесмен. And that lobha or greed for success in business. И вот эта жажда успеха в бизнесе, если ее предложить Кришне и потратить деньги Кришне, then that lobha becomes prema. Тогда вот эта лобха, она станет премой. Prabhupada said the households are doing business, they should do it, what is the word he said? Something like swing, I figured. The Prabhupada was saying how they should do it in full swing, yes. They should do it in full swing. When the householders are doing business, full swing. That means they should become very successful. Если домохозяины делают какое-то дело, они должны на всю катушку делать. Okay, so our time is up. Так, and we время thank you all вышло. very much for your Спасибо. participation in this Krishna consciousness process. Ваше Kindly терпение. dedicate yourself fully to this process and never deviate. Пожалуйста, займитесь себя полностью этим процессом и никогда не отступайте. Kantaraj Śrīmad Bhāgavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai. Пане Алусу пели.